Welcome to 4th grade English Language Arts. I am Mrs. Gooch of Mark Twain Elementary. Last time, we were reading this informational book, Dinosaur Fleas, and learning about how scientists know that there were fleas around when the dinosaurs were alive. We were recording key words on our paper tool. Key words, remember, are words that we need in order to explain what the book is about. If you worked on your tool last time, make sure you have it with you today and something to write with. If you didn't do the tool, make sure you have some paper so you can write along with us. Let's read our learning target together. Ready? Begin. I will identify key details in an informational text. Remember what informational text is. It's words that are teaching us something. To identify something is to find it. So we are finding key details. What do you know about key details? Remember, last time we looked for key words, and those were words you need in order to explain what the text is about. Details are information. Key details are important information that you need in order to explain what the text is about. How do we know when we have met the learning target? Let's read the success criteria together. Ready? Begin. I can record key details on a graphic organizer. Record is another way of saying to write. Graphic means pictures or words. To organize something means to put them into groups. So if you can write down the key details with pictures or words that puts the details into groups, then that means you have met the success criteria, which means you have met the learning target. Last time, while we read part of Dinosaur Fleas by Joanna Kalafarsky, we identified 3 of the key words that you must use if you're explaining what this book is about. Flea, fossil, and pierce. We wrote down that fleas are insects that drink blood, and we wrote down evidence from the book. We wrote that fossils are made of stone. They are very old. They show what animals looked like a long time ago. We wrote down to pierce means to poke a hole. We will use these words to help us find key details or the most important information in the text. Let's get the other side of our tool ready for this. At the top of this side of your tool, let's write key details. Let's use the first key word, flea. So we want to think about who, what, where, when, and why when we look at key details. Let's put that at the very top. Who, what, where, when, why. And another one that's good to add is how. Answering these kind of questions about the key words can help guide us to the key details. The book is about fleas and dinosaurs. So for this keyword fleas, the who is fleas. What did fleas do? We found they survived by dining on blood. Whose blood? The blood of dinosaurs.
fleas survived by sucking the blood of dinosaurs. There's our first key detail. Let's find another. What has it told us about fossils? Who is in the fossils? The fleas are in the fossils. Also, who found the fossils? The scientists. Scientists discovered fossils of fleas. So this tells you who and what they discovered. Where was it discovered? We don't have that information, so we need to check our text for evidence. Using the keyword fossils, we go back to the text that has that keyword in it to get that information. They discovered this fact in 2012 when they uncovered 9 ancient flea fossils in China. So we see a when and a where. In China, notice that I capitalized China because that's the name of a country. In 2012. So that tells us a who did what, where, and when. That's our second key detail. We also have the word pierce. We know pierce means to poke a hole. Who and what was piercing what? Who was piercing what? Let's check the text for evidence. I'm looking at the table of contents, thinking about where I can find evidence about piercing. I kind of remember the fleas were piercing the skin of the dinosaurs so they could suck their blood. Here's a section called blood suckers. Maybe that will tell us. It's on page 8. I was right. Here on page 8 is a caption and a picture and our keyword, pierce. The caption says, the flea used its sharp pointed feeding tube to pierce the dinosaur's hide and to draw out blood. A sharp pointed feeding tube. We can put this information in our details. I think it'll help to use the exact words from the book to answer this part of the question. When I want to use an author's exact words and they're not my words, I need to quote. First, let me write down what page the quote is on. Now, I will use quotation marks before I write the exact words to tell my reader that these are not my words, but the author's words from the book on page 8. It says, the flea used its sharp, pointed feeding tube to pierce the dinosaur's
hide. And to draw out blood. I have to check and make sure that my spelling is the same and that if I am quoting the book, I have written exactly what the book says. Do you notice this word hide? We often say hide to go somewhere where people cannot see you, but in this time it says pierce the dinosaur's hide and to draw out the blood. What is being stuck or pierced to get blood? The dinosaur's skin. So hide is also another word for skin. Having read this the first time, we're starting to have a good idea of what this book is about, or what the gist is. It started out explaining what fleas are and how scientists found fossils. Then it talked about how the fleas are adapted to suck the blood out of animal skin because of special mouth parts that can pierce. So, what is the gist? What is this book mostly talking about with dinosaur fleas? Again, you can think about who, what, when, where, why, how the same way you do for key details. Who? Scientists. What did they do? Discovered that fleas drank the blood of dinosaurs. Where? When? They drank the blood of dinosaurs a long, long time ago. And the fossils were discovered in 2012 in China. How do we know all this? Because we wrote down our evidence on our graphic organizer. What other key details might we need? Always using keywords for key details, we're trying to find out, how do scientists know that there were fleas around the time of the dinosaurs? Let's see if we can find any other important information. By looking for keywords from that question, fossils and scientists, I noticed this extra detail on page 6, the age of dinosaurs. By studying fossils, scientists have figured out that the dinosaur fleas lived roughly 165 million years ago. This means that the dinosaur fleas were alive at the same time as the spiky Stegosaurus and the long-necked Apatosaurus. Let's write down this important detail. Scientists, remember the who, what do they do? Studied fossils and figured out that fleas lived roughly, let me fix my D. Do you ever have to give a beauty makeover to a letter? I have to do that sometimes. Roughly, or about 165 million years ago. So fossils can help scientists find out just how long ago these fleas lived. So what we are doing is using our key words to help us identify key details
in informational text and recording our key details on our tool or graphic organizer. Key details are information we need to explain our answer to the question, how do scientists know there were fleas at the same time as the dinosaurs? Let's take a look at our details and see if that helps us answer that question. Important details we gathered. Fleas survived by sucking the blood of dinosaurs. Scientists discovered fossils of fleas in China in 2012. The flea used its sharp pointed feeding tube to pierce the dinosaur's hide and to draw out blood. And that scientists studied fossils and figured out that fleas lived roughly 165 million years ago. So we know who discovered the fleas, what they discovered that helped them, the fossils, where they found the fossils, when the fleas lived, and also when they found the fossils. And also we discovered how the fleas survived by sucking blood from the dinosaurs. I think we found some pretty important key details here on our graphic organizer. Have you also noticed that key details are details that the book talks about over and over again? The same way keywords were used over and over again? They sure talked about those fossils more than one time. And they talked about the fleas in the entire book. So we know it's about the fleas and the fossils. It talked about how the fossils showed the mouth parts of the flea and the size of the flea, and how that's why we know the fleas fed on dinosaurs, because their mouth parts were designed to pierce that thick dinosaur hide. When we see those details over and over again, we know they are key details. Are you able to record the important key details from an informational text onto your tool or graphic organizer? If so, then you have met our learning target and success criteria. Keep reading and find books you love every day. Welcome to 4th grade mathematics. I am Mrs. Gooch of Mark Twain Elementary. Last time, we used the distributive property of multiplication to figure out math facts we couldn't remember. Today, we're going to use another multiplication trick, the associative property. Let's read our learning target together. Ready? Begin. I will use the associative property of multiplication to multiply a single digit number by a multiple of 10,
100, or 1,000. Do you remember what a multiple is? Multiples are when we are skip counting. Multiple means more than one or many. If I have one set of 2, it's just worth 2. But what if I have more than one? If I have 2 sets of 2 fingers, that's 4 fingers. 4 is a multiple of 2. When we say a single digit number, we just mean a number with one digit in it, like 2 or 7. Associative means having to do with connecting together, to associate, to connect together. So this is something that you can do with multiplication. You can put different parts of it together. Here is an example of how the associative property works. Supposing we have a problem that states 2 times 3 times 4. There are 2 different ways we can solve this. We can associate or put together the 2 and the 3 and multiply 2 times 3 first, which will give us 6, and then multiply 6 times 4, which is 24. Or what will also work is to associate or put together the 3 and the 4, which will give us 12. We then multiply 2 times 12, which is also 24. Both of these ways give the same product. Because of the associative property, we can change which factors we are associating or putting together. How will we show our understanding of how this works? Let's read our success criteria together. Ready? Begin. I can break up factors that are multiples of 10, 100, or 1,000 and multiply them with a single digit number. Remember what multiples of 10, 100, and 1,000 look like? Multiples of 10, or skip counting by 10, can look like this. Say it with me. Ready? Begin. 10, 20, 30, 40, 50, and it goes on. Multiples of 100. Say it with me. 100, 200, 300, 400, 500. Multiples of 1,000. Say it with me. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, and it goes on. Here is an example of multiplying a single-digit number, 2, with a multiple of 10, which is 30. 2 times 30. Maybe you know how to work that out in your head. But let's use it to show the associative property. We know that 30 is 3 times 10. Remember when we looked at the place value chart and we learned that multiplying a single digit by 10 moves it from the ones place to the tens place, and then we put a 0 in the ones place where there's an empty space? So 30 is just 3 tens, or 3 times 10. That gives us a problem that says 2 times 3 times 10. In this part, the 3 and 10 are associated. But because of the associative property, we know we can move these parentheses and associate the 2 and 3 instead. 2 times 3 would give us 6. Then we have 6 times 10.
6 times 10 is easy to do in your head. Just like 3 times 10, 6 times 10 is just 60. The 6 moves from the ones place to the tens place, and we put a 0 in the ones place. This is an easy trick to multiply a single-digit number times a multiple of 10. You can just cover that 0 in the ones place there, multiply this part, and then put the 0 back in the ones place that is now empty. Let's try this out. Here we have two factors. Go ahead and make sure you have a piece of paper and something to write with. And then write this down with me. 4 times 60. 60 is a very large factor, but it is also a multiple of 10. So we know we can break this up into 6 times 10. We can put this part over here. 4 times 60 is the same thing as 4 times 6 times 10. Now, instead of associating the 6 and the 10 together, we can associate the 4 and the 6 instead by putting parentheses like this. This expression is saying, multiply 4 times 6 first, then multiply that by 10. Let's try that out. What is 4 times 6? 24. If you have trouble remembering, remember our trick from last time. You could break up the 6 into 4 times 3 plus 4 times 3, which would be 12 plus 12. Now let's bring the times 10 down. And we have 24 times 10. What happens when we multiply 24 times 10? Let's remember what 24 looks like in a place value chart. 2 10s and 4 1s. What happens if we multiply that by 10? Remember, when we multiply anything by 10, all the digits move up to the next place value. 24 times 10 is, what is it? 240. This was 2 10s, or 20. When you multiply 20 times 10, it becomes 200. This 4 was 4 1s. When you multiply 4 times 10, it becomes 40. So now we have 240. Another way to think about it is just to cover up the 0 in the ones place and multiply 24 times 1, which is 24. And then put the 0 into the ones place. 4 times 60 is 240. That was fun and easy. Let's try another one, this time with a multiple of 100. 8 times 300. We know we're going to have 8 times, but what is 300 broken up into? 300 is 3 times what? 100. 3 times 100 is 300. But instead of associating these two, we can associate these two. 8 times 3. What is 8 times 3? 24. If you can't remember, think about 8 times 2 plus 8 times 1. Remember our distributive property. So now that we have associated these with the associative property,
We can multiply 24 times 100. What happens when we multiply 24 times 100? Think about the place value chart. We cover up the zeros and multiply 24 times 1. That's 24. And then we put the zeros. This time there are 2 because the digits in 24 are being moved up 1, 2 place values. And then we need to put a comma. Remember, we start at the smallest place value on the right, and we move 1, 2, 3 spaces. A comma goes here between the thousands and the hundreds place. 8 times 300 is 2400. Remember, 8 times 3 is 24. 8 times 30 would be 240. 8 times 300 is 2,400. Are you starting to see the pattern? Let's try another one. Remember what our learning target is. We are using the associative property to multiply a single digit number by a multiple of 10, 100, or 1,000. We can do this because multiples of 10 or 100 or 1,000 are just 10 or 100 or 1,000 times a single digit number. That's easy math to do in your head because you're just putting zeros in the empty place values. If you can take a multiple of 10 or 100 or 1,000 and break it up like this, then you are learning our learning target and our success criteria. Let's try it one more time. Let's work with a big fun number that's a multiple of 1,000, 7,000. We're going to multiply 7,000 by 3. 3 times 7,000. So how do we begin? We write the first factor, 3 times, and then what? What are we going to do with this larger factor? We're going to break it up. 7 times something. 7 times what is 7,000? Remember, it is a multiple of 1,000. So 3 times 7,000 is the same thing as 3 times 7 times 1,000. Now we can use the associative property to multiply 3 times 7. What is 3 times 7? 21. So we are multiplying 21 times 1,000. Remember, cover up these zeros and start by writing 21 times 1, which is 21. And how many empty place values will there be? How many place values does 1,000 move the digits in 21? There are 1, 2, 3 zeros, so we put 1, 2, 3 zeros because this 1 is being multiplied by 1,000, so it goes from the ones place to the thousands place. This 2 that's in the tens place is being multiplied by 1,000, so it moves all the way up to the, what place value is this? The 10,000s place. Let's put the comma where it belongs. We start at the right at the smallest place value and move 1, 2, 3 spaces and put a comma between the thousands and the hundreds. 21,000. So 3 times 7,000 is 21 thousands.
Sometimes it helps to think of ones, tens, hundreds, and thousands as units, as things that we're counting. Remember these unit blocks, these base 10 blocks? Have you seen these in your classroom where this little tiny cube is 1, but this giant cube is 1,000 because there were 1,000 of these little cubes in this giant cube. So think about if I have 21 thousands, I have 21 of these blocks. That would be 21,000 of these little cubes. Let's review our learning target and see if we've met it today. I will use the associative property of multiplication to multiply a single digit number by a multiple of 10, 100, or 1,000. The success criteria says I can break up factors that are multiples of 10, 100, or 1,000. Did we have some factors like 30 that are multiples of 10 or 7,000 that were multiples of 1,000? And do we multiply them by a single digit number? Did the associative property help us by breaking up that big factor and then associating these factors so that we could do the math in our head? The associative property can do so much to help us with our multiplication. Next time, we will be using the distributive property and the associative property together, and our knowledge of place value and how you can multiply multiples of 10 or 100 or 1,000 to multiply a single digit by a very big multi-digit number. So the multiplication is starting to get more exciting. Until next time, look for the math in everyday life. Hola y bienvenidos a Matemáticas de Cuarto Grado en Español. Yo soy su maestra, señora Saldana. Empezaremos la lección de hoy. Vamos a necesitar algunos materiales para esta lección de hoy. Vamos a necesitar un lápiz o lapicero, un papel blanco o con líneas y las notas de la lección anterior. Está bien si no tienes o no puedes encontrar las notas. Toma un momento para encontrar los materiales que vas a necesitar para la lección de hoy. Pueden decir listos cuando están listos en voz alta. ¿Están listos? Empezamos la lección de hoy. Primero, vamos a listar nuestro papel. Vamos a tomar notas sobre la lección de hoy usando nuestro papel. ¿Sabías que tomar notas te ayuda a recordar mejor la información? Sigue estos pasos conmigo para listar tu papel para tomar notas sobre la lección de hoy. Paso número 1. Dibuja una línea vertical en el medio de tu papel. Eso quiere decir a un lado. Paso número 2. Dibuja una línea horizontal en tu papel. Eso quiere decir yendo hacia abajo. Paso número 3. Numera cada caja 1 a 4. No importa el orden.
Paso número 4. Escribe tu nombre y la fecha de hoy en caja número 1. Cuando están listos, pueden decir "listos" en voz alta. ¿Todos estamos listos para seguir? Perfecto, seguimos. Toma un momento para chequear que tu papel se mira como el mío. ¿Tienes los números 1 o 4 escrito en cada caja? ¿Tienes tu nombre y la fecha de hoy escrito en caja número 1? Toma un momento para chequear. ¿Tu papel está listo para tomar notas sobre la lección de hoy? Perfecto. Seguimos. Lee el tema y la meta de aprendizaje conmigo. Empezamos con el tema que vamos a cubrir hoy. Eso está en rojo. El tema que vamos a cubrir hoy es multiplicación. Específicamente, multiplicando números de 2 dígitos con números de 2 dígitos. Por ejemplo, 30 multiplicado por 10. ¿Qué es la respuesta? Eso vamos a trabajar en esta lección. Lee el vocabulario académico conmigo. Eso está en rojo también. El vocabulario académico o las palabras que tal vez solo usas en la escuela o en una clase de matemáticas como esta. Nuestras palabras de vocabulario académico de hoy son multiplicación y producto. Sabemos qué multiplicación es y producto quiere decir una respuesta a un problema de matemáticas. Puede ser división o multiplicación, como vamos a ver en esta lección. Lee la meta de aprendizaje conmigo. Acuérdense que la meta de aprendizaje es lo que quieres lograr aprender después de la lección. Vamos a regresar al final de esta lección a la meta de aprendizaje. Lee la meta de aprendizaje conmigo. Eso está en púrpura. Practicaré la multiplicación de números de 2 dígitos usando lo que sé sobre el valor posicional y modelos útiles. ¿Estamos listos? Perfecto, seguimos. Repasando la lección anterior. Estábamos hablando y aprendiendo más sobre los modelos útiles que podemos usar para encontrar las respuestas de diferentes problemas de multiplicación. Ya cubrimos 1. Productos parciales, 2. Bloques de base de 10 y 3. Modelos de área. Hoy vamos a enfocarnos más en usar modelos de área para ayudarnos a encontrar las respuestas a problemas de multiplicación usando números de 2 dígitos multiplicados por números de 2 dígitos. ¿Listos? Empezamos. Primero, vamos a cubrir exactamente qué es un modelo de área, cómo se mira y cómo podemos llenar un modelo de área con un problema de multiplicación. Primero, lee esto conmigo. Usando la idea de la forma expandida, podemos multiplicar números grandes usando modelos de área, como este ejemplo que vamos a cubrir ahorita. Primero, cuando empezamos con un modelo de área, tenemos nuestro problema de multiplicación. Este ejemplo va a usar 17 multiplicado por 38. Después de tener nuestro problema, tenemos que dibujar un rectángulo. Puede ser un rectángulo muy grande y tener 4 rectángulos más pequeños adentro, o puede ser como quieras. Puede ser de diferentes colores, diferentes tamaños, pero tienes que tener por lo menos 4 rectángulos en un rectángulo grande. Después de empezar nuestro rectángulo grande, tenemos que poner los números de arriba.
Primero empiezo con 30. 30 representa mis decenas del número 38. Al lado escribo más 8. Escribo el 8 sobre mi lado de unidades. Eso representa 38 en la forma expandida. Al lado izquierda voy a escribir 10, que representa mis 10 decenas del número 17, más 7 unidades. Luego empiezo con mi primera caja. En mi primera caja, debajo de 10 y 30, escribo 10 multiplicado por 30. O puedo escribirlo una decena multiplicado por 3 decenas. Los dos quieren decir la misma cosa, solo que se miran diferente. Y me da la respuesta de 300. Luego me muevo a mi próxima caja y escribo 10 multiplicado por 8. Estoy usando los números de arriba y primero en esta fila estoy solo usando el 10 para multiplicar con los números de arriba. Entonces aquí multiplico 10 por 8 o una decena multiplicado por 8 decenas. La respuesta me da 80. Luego me muevo abajo y uso el número de abajo, 7, multiplicado por los números de arriba. 7 multiplicado por 30 o 7 unidades multiplicado por 3 decenas. Eso me da la respuesta de 21 decenas o 210. Luego muevo a mi última caja. En esta caja multiplico mi 7 de 17 por 8 de 38. 7 multiplicado por 8 unidades, porque los dos son unidades, me da 56. Para terminar, tengo que sumar todos los productos parciales que están aquí de 300, 210, 80 más 56 para hallar la respuesta al problema de multiplicación original, 17 multiplicado por 38. Después de sumar mis productos parciales, usando mi modelo de área, tengo mi respuesta final, 646. Acuérdense que puedo escribir el número más grande encima de mis cuadros y el número que voy a usar para multiplicar a la izquierda de los rectángulos. Y los estoy mostrando en la forma expandida, mostrando mis decenas, mis unidades y si tengo centenas, centenas. Si quieren, pueden tomar notas sobre esta página en su papel en caja número 1. Pueden tomar un momento para escribir tal vez la definición, tal vez este ejemplo, tal vez cómo puedo sumar los productos parciales. Cuando están listos para seguir, pueden decir listos en voz alta. ¿Estamos todos listos? Perfecto. Seguimos. Vamos a repasar este problema usando el modelo de área. Usando tu página de notas, puedes usar caja número 2 para escribir este ejemplo y para seguir conmigo. La pregunta es, ¿cuál es el producto de 12 multiplicado por 35? Muestra tu trabajo. Aquí vamos a mostrar nuestro trabajo usando el modelo de área. Pueden ver que ya tengo mi rectángulo aquí mostrado y ya tengo mi número de 12 y 35 en forma expandida.
Toma un momento para copiar el modelo de área en sus notas. Eso quiere decir que incluye mi rectángulo, los números encima y al lado, 35 y 12, y lo que está en los rectángulos más pequeños, empezando con 10 multiplicado por 30 y la respuesta de 300. Luego mueves a la caja a la derecha, 10 multiplicado por 5, y eso me da 50. Muevo a mi fila de abajo, 2 multiplicado por 30, que es 6 decenas o 600. Y 2 multiplicado por 5, 10 unidades. En tus notas y en tu trabajo, puedes escoger de qué manera quieres escribir tu problema de multiplicación en las cajas de adentro, como estos de aquí. Puedes escribirlos como en forma estándar, así 10 multiplicado por 5, o si te gusta mejor, puedes escribirlos en decenas. Entonces sería 2 multiplicado por 3 decenas, en vez de poner el 0 y escribir 30. Luego tenemos que sumar los productos para hallar la respuesta. Toma un momento para sumar todos los productos parciales de este ejemplo. Les doy un momento. Cuando están listos para compartir sus respuestas, pueden decir "listos" en voz alta. ¿Están listos? ¿Qué es el producto? Mi respuesta fue 960. ¿Eso fue tu respuesta también? Chequea tu trabajo ahorita. Toma un momento para repasar el modelo de área y asegurarte que sumaste los productos parciales correctos. ¿Listos? Perfecto, seguimos. Aquí está otro ejemplo para practicar, repasando el modelo de área. Usando caja número 3, puedes escribir este problema. ¿Cuál es el producto de 57 multiplicado por 26? Muestra tu trabajo. Vamos a usar el modelo de área para mostrar nuestro trabajo. En caja número 3, empieza por dibujar un rectángulo como el mío, que tiene rojo y verde. El tuyo no tiene que tener colores, pero si tienes colores disponibles, puedes usarlos. Toma un momento para copiar el rectángulo. ¿Listos? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que escribir los números en forma expandida, sobre y al lado del rectángulo. Empiezo con 50, el número más grande, más mis unidades de 7. Luego tengo 20 de 20, 26, más mis unidades de 6. Ahora empiezo con mi primera caja. Puedo escribirlo de las dos maneras. Yo escogí escribirlo mostrando decenas y en forma estándar. 2 multiplicado por 5 decenas, que es lo mismo que decir 50, me da 10 decenas o 1000. Ahora, 20 multiplicado por 7 me da 140. Me muevo a la próxima fila, multiplicando 6 por 5 decenas o 50. Me da la respuesta de 300. Y finalmente, 6
multiplicado por 7, mis unidades. Eso me da la respuesta de 42. Toma un momento para escribir en la manera que sientes más cómodo las respuestas de la multiplicación de adentro de cada rectángulo. Puedes decir listos cuando estás listo para seguir. Si ya estás listo, empieza a sumar los productos para hallar la respuesta a este problema de multiplicación. ¿Listos? ¿Qué es el producto de 57 multiplicado por 26? ¿Puedes sumar los productos parciales en cada caja? 1000 más 300 más 140 más 42. ¿Qué fue tu respuesta? El mío fue 1482. ¿Tienes la misma respuesta? Toma un momento para chequear tu trabajo. ¿Se mira como el mío aquí en este ejemplo? ¿Tienes la misma respuesta o tienes algo diferente? Buen trabajo. Seguimos. Más práctica. Toma un momento para escribir estas preguntas en tu papel en caja número 4 para practicar más tarde. Practica usando el modelo de área para encontrar la respuesta a los problemas de multiplicación. Número 1. 34 multiplicado por 17. Número 2. 22 multiplicado por 90. Y número 3. 19 multiplicado por 84. Acuérdense que están escribiendo esos problemas para practicar más tarde en caja número 4 de su papel. O al otro lado si no tienen espacio. Pueden decir listos cuando están listos para seguir. ¿Escucho listos? ¡Listos! Perfecto, seguimos. Paramos la lección ahí. Ahora, toma un momento para reflexionar sobre el aprendizaje de hoy. ¿Sientes que lograste cumplir la meta de aprendizaje de hoy? Lee la meta de aprendizaje conmigo otra vez. Practicaré la multiplicación de números de 2 dígitos con números de 2 dígitos, usando lo que sé sobre el valor posicional y modelos útiles, como el modelo de área. Toma un momento. ¿Cómo te sientes ahora usando el modelo de área para ayudarte a hallar las respuestas a problemas de multiplicación usando 2 dígitos? Puedes decir, muy bien, más o menos, todavía no estoy seguro. Toma un momento para mostrar con tu dedo arriba, a un lado o abajo. Perfecto. Les digo adiós ahora y hasta la próxima vez. Gracias por estar conmigo y les veo más tarde. Gracias.